Hello students, welcome to physics class. In previous lecture we discussed about the derivation for the equation of the motion. See, these equations of the motions are very helpful to explain or describe the motion of the particle. Then see, this as per their examination point also, those equation what we derived the three equations, those equations are very important. That derivation is 100%ly, almost 100%ly it will come in your examination. That's why you should be very careful about that derivation, and all of you practice it properly. That is compulsory. Next, today also we are going to derive the two derivations, but this is not in your board examination. This is helpful for your competitive examination. Competitive examiಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. That's why these also don't neglect, try to solve these also, but as per the board examination, not necessary to do this today's class. And in this today's class we are going to derive the equation for the distance travelled in a nth second. Yesterday we derived the one equation, S is equal to ut plus half at square. This is the total distance travelled by the particle in a t time ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಂಥ ದೂರ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ we required only how much distance it has covered in a nth second. n second ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. For example, if the particle started its journey from here to the 1 meter, just take it out 10 meter, 10 meter ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಜರ್ನಿ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 10 meter ಹೋಗೈತಿ. 10 ಮೀಟರ್ನ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Just example it is. Just think it, the particle covers its distance of 10 meter in a 10 seconds. Then total distance how much? 10 meter. How much time? 10 seconds. But in 9th second how much distance it has covered? That I have to check it. That we required. 9th ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತದು? For example, 7th second how much it covers? How much it covers the distance? This type of question. 7ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ? 8ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ? 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ? ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ. That's why today's work is to find the distance in a nth second. That is a SN formula. U plus 1 by 2 a into 2n minus 1. Sorry. Sn is equal to u plus it is plus 1 by 2 a 2n minus 1. This we have to prove it. This is the distance in a nth second. This is not for your board examination syllabus, but you should remember, because this is problems on this formula will appear in your competitive examination like CET or NEET. Therefore it is very important for the competitive examinations. Now we start the derivation. To derive Sn is equal to u plus 1 by 2 a into 2n minus 1. This is our equation. In this equation we have to prove it or derive it. This equation derive ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. This equation I have to derive. For this purpose I consider particle moving with initial velocity
initial velocity u and with uniform acceleration a with uniform acceleration a and with that particle is moving with the initial velocity u and with the uniform acceleration a, and let s2 be the distance covered by the particle. S to be the distance covered by the particle in nth second. n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿತದು s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ and s1 be the distance covered by particle in n minus 1 second. S1 be the distance covered by the particle in n minus 1 second. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಂತ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗತಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ n ಮೈನಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ s1 ಆಗ್ತದೆ. s1 ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ 1 ಒಳಗೆ s1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೀತು ನೋಡಿರಿ. ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ it starts its journey. P particle toward P particle starts its journey. It with the initial velocity u and acceleration a, it covers s1 distance in n minus 1 time. n minus 1 second ಒಳಗೆ s1 distance ಹೋಗೈತಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ n ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡ s2 is s1. s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, this is s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. A particle started its journey, it covers s1 distance in n minus 1 second. In n second it covers s2 distance. Okay, this is your idea according to the assumption what we considered here. According to this consideration I draw the diagram. ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತದೆ n ಮೈನಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ n ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ n ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು s2 ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ದ s1. s1ಗಿಂತ s2 ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ s2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ s is equal to ut plus half at square ಅದೈತಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. s2 is equal to u. t ಅಂದರೆ ಏನದು? t ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು n ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ,
ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಗದಾಗ n ಐತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ t ಐತಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ t we use n because we are writing for s2. s2 is the distance in a n second. Therefore s2 is equal to un plus 1/2 a n square. This is one case. Next s1 tour. Similar write for s1 un minus 1 plus 1/2 a n minus 1 whole square. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. s1 is equal to un minus u plus 1/2 a. You just expand this one only. ಇದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. n minus 1 whole square. a minus b whole square formula. According to that formula I will expand. n square plus 1 minus 2n. ಇದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. I wrote 1/2 a as it is. There is no change. But only I expanded this n minus 1. n minus 1 instead of n minus 1 I use the formula a minus b for whole square. Just according to that formula I expanded. un minus u plus 1/2 a n square plus 1/2 a minus 1/2 a into 2n. See, this is your s1. This is your s1. Next ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ as a s2 minus s1. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಗೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಇನ್ nth ಸೆಕೆಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, n ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, n minus 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೈತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕೊನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, s2 minus s1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಟೋಟಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಕೊನೆಯ 10ನೇ ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. nth ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್, for example, if a particle travels it's about 10 minutes, in ಲಾಸ್ಟ್ 10th minute, ಇನ್ನು 10ನೇ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ SN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ SN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು SN ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊನೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ. 1ರಿಂದ n minus 1 ತಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾಗೈತೆ. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ s2 minus s1, the remaining part is SN. Therefore SN is equal to s2 minus s1. Finish. Our work almost completes. Next is completely only mathematical steps. SN is equal to s2 un minus u plus 1/2 a n square. Sorry, 1 minute. S2, what is the S2 value here? un plus 1/2 a n square minus s1. Why it is s1 here? Minus s1 means minus s1. un plus minus u plus 1/2 a n square plus 1/2 a minus 1/2 a to 2n. This is your equation. Once again check it whether I have written a correct or not. Just un minus u plus 1/2 a n square plus half a to 1 plus half a minus half a to n sub 2n. Now I multiply this minus with all the terms inside the bracket. Un write as it is plus 1/2 a n square write as it is minus un
minus into minus plus u minus into plus minus 1 by 2 a n square minus 1 by 2 a plus 1 by 2 a into 2n. Now compare, any common terms are getting cancelled. Yes, plus e1 minus e1 cancel, plus half n an square minus half an square cancels. The remaining terms only u plus u minus 1 by 2 a plus 1 by 2 a into 2n. Okay, see, take the common terms, plus 1 by 2 a plus 1 by 2 a 1 by 2 a, both side common, therefore write therefore 2n minus 1. This is your Sn. Now ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, u plus 1 by 2 a 2n minus 1 s. The same thing we got here. This is the formula for the distance covered by the particle in a nth second. nth second ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗೈತೆ ಅದು. Is it clear? Just I summarize things. Totally the particle started its journey in a n minus 1 time. It covers a s1 distance. In a n second time it covers the s2 distance. This total s2 minus s1 means it is distance covered by the particle in a nth second. ಬರೀ nth second ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, s2 minus s1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ nth second ಒಳಗೆ ಹೋದಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ s2, write the equation for s1. Okay, s1 s2 is given here, written here, s1 is written here. Next our step is only simplification. Don't keep this s1 as it is. I am going to simplify. How I simplified? I multiplied u inside to the bracket. I expand this n minus 1 as it is. Next simplification. Finally I arrived the s1 formula. ಇದು s1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈ s1 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, s2 minus s1. s2 minus s1 is equal to sn. Therefore s2 minus s1 is equal to sn. s2 ಬರೀರಿ, s2 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಬರೀರಿ minus s1 total term into minus. Yes, and then simplification work. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ minus 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I got this total. In here some terms getting cancelled here, even minus even, plus half minus half an square. These terms get cancelled. Only remaining terms as it is right here. From this writings of this, from this equation, here also some common terms bring outside. Those common term is 1 by 2 half, 1 by 2 a is a common term. The remaining terms is 2n minus 1. This is the Sn. Next, one more derivation, that is for acceleration. That is for acceleration. Next, one more derivation, that is for acceleration. That is a is equal to derive. Now next our work is to derive a is equal to s2 minus s1 divided by t square. This is our formula. This formula we are going to derive. What is s2, what is s1, that we will discuss now. Let s1 be the particle, s1 be the distance covered by the particle in t
t seconds. t second ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು s1. ಓಕೆ then and s2 be the distance, s2 be the distance covered by, s2 be the distance covered by particle, distance s2 be the distance covered by the particle in next t seconds. t seconds ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ s1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ 1 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಿ, I took the 1 minute time, 1 second time, to cover the 5 meter. Again in next 1 second, I may not cover the 5 meter. I may extend that up to 10 meter or more, or I can reduce also. ಈಗ ಮೊದಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ if it covers distance in a t seconds, that is a s1. Next t seconds it covers the s2. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹೋಗಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಡೈತಿ s2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ total distance ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 2t seconds, t plus t 2t seconds ಒಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಿ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s is equal to s1 plus s2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ s is equal to s1 plus s2. s1 plus s2 ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ s ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೈತಿ? 2t ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ s1 ಆ್ಯಂಡ್ s2, add it. This work, but this method I will little modifying. Just see how it is. Write the s1. What is s1? u t plus half a t square for s1. Next, this is I multiply this equation number 1, take it as equation number 1, multiply by 2 on both sides. OBS means on both sides. Every time it is no need to write the on both sides full, just write the OBS, enough. Multiply by 2 on both sides, then 2s1 is equal to 2ut plus at square. 2 multiply ಮಾಡಿದರೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, at square ಉಳಿತೈತೆ. ಇದು equation number 2. Next, write for s. What is the s? S is the total distance covered in a 2t seconds. 2t second ಒಳಗೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ದೂರ, ಒಟ್ಟು ದೂರ s. therefore u into 2t. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ಬದಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ 2t ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೈತಿ s ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2t. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ t I write it as a 2t plus 1/2 a into 2t whole square. Okay. S is equal to 2ut plus 1/2 a into 2t whole square, as it is, right as it is. This is the your s. Question number 3. Next, s minus 2s1.
s minus 2s1. S is here, 2s1 is here, that is the 3 equation number 3 minus 2, s minus 2s1. S minus 2s1 means write the s. What is the s value? 2ut plus 1 by 2a into 2t square, 2t whole square minus s minus 2s1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. s is as it is, right? Minus 2s1. What is the 2s1? Here 2s1 minus 2s1 ಎಷ್ಟು ಬರೀ 2ut plus at square, finish. Next now 2ut plus 1 by 2a into 2t whole square minus 2ut minus at square. Cancel. Next ನೋಡ್ರಿ 1 by 2a into 2 square ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತದೆ. 2 square ಮಾಡಿದ್ರೆ 4t square minus at square. 2 1s 2 2s ಅಂದರೆ 2at square minus at square. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ. 4 t square as it is ಬರೀತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 2 into 2 and 4 cancels, therefore 2 1s 2 2s 2t square into a 2t square into a or 2at square minus 8t square. 2at square minus 8t square means ಎರಡು 8t square ಒಳಗೆ ಒಂದು 8t square ಹೋದರೆ 8t square is equal to s minus 2s1. What is the s value? S means s1 plus s2, right here. s1 plus s2 minus 2s1 is equal to 8t square. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು s1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 s1 ಅದ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಸೈನ್ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಅದ. ಅಂದರೆ s1 minus 2s1. s1 minus 2s1 means s2 minus s1 ಆಗ್ತೈತಿ. s2 minus s1 is equal to 8t square. Then ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು a is equal to s2 minus s1 divided by t square. The same equation we are going to prove it. Yes, we proved. This completes these two derivations, and I stop here only. And remaining last part of this chapter is relative velocity of the object. It's a very very small concept. After that concept, I am going to solve some questions and problems mainly. That's why who are not completed this chapter completed, just go through the previous videos, and if you have any doubts you can clarify. And once I tomorrow next class onwards I will start the problem section part. I will complete that relative motion and then I will start the problem sections. That's a very small concept. That's why once I start the problem you will get the more idea regarding this chapter total. And problem may appear in your examination. Remember, this motion in a straight line or next chapter motion in a plane, ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. That's why I am going to give the hint that one problem on this chapter may appear in your examination, board examination. And one more thing, this formula or previous one in this class what I discussed, that is not included in your board examination, that is for the competitive examination. Remember, this formula a is equal to s2 minus s1 and sn is equal to u plus 1 by 2 a into bracket 2n minus 1. Okay, these are the two important formulas, remember. And before going to solve the problems, note down all the formulas. Once go through it, all the formulas whatever we discussed, mainly 3 kinematic equations, today's formula and previous formula, and next relative motion one formula is there, that also. So all the formula and all the definitions you must thoroughly study, then only it is very easy to solve the problem. Otherwise problems becomes more hectic.
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.